Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. Tutunulira ensonga ez'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Tuleeta abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo. So tukugamba nti wano wokka olina okunywerera buli kimu kitambule bulungi nnyo. Olunaku olwaleero lwa njawulo twegatiddwako omukyala Munnayuganda naye nga mu Germany kati. So awangalira Germany ebiseera bisinga ne Kampala oba mu Uganda abeerawo ko once in a while. So tusazeewo tumunoonye tuzze twogerezeganya naye ku nsonga ez'enjawulo ne tulaba nti ajja kuba so important eri bafans baffe out there abaali agadde okutambula. So ali wano okutusiigira ekifaananyi kwaba abaagala okutambula okugenda mu nsi ez'enjawulo emitala w'amayanja that is mu Bulaaya mu America n'ensi eziriraanyeewo. So tumuleese atusomese oba atubangule ku kutambula mu luzungu ky'oyinza okuyita travel mu nsi ez'enjawulo. Nkwanirizaako ku show mukyala Ruzena nsaba obuuze ku bannayuganda abatulaba. Okay. Bannayuganda mwenna mbabuuzizaako good afternoon. Bafans ba mwami ono Ibra nga nange kumbalidde. Thank you so much. Mwenna good afternoon. Manya gange nze Ruzena ndi Ugandan German. Nachaddeko wano and today ngenda kuba ku byenjogera n'omwami ono. Nze ndi practicing social worker simanyi bakivunula mu Luganda n'ekiringa nga bwandigamba omuntu akola n'abantu like okuyimusa abantu, okusupporting abantu, okuyamba abantu, and that's what I would call social empowerment. Ekintu kye ndi very passionate about. Yes. Okikoledde ebbanga ki? I've been a practicing social work okuva Namala University from, it's now been like 15 years. Yes. 15 years down the road. Yeah. Omulimu ogwo gusanze otya? Omulimu mulungi kubanga it's something chena si kintu nti nasoma busomi wabula nakisoma kubanga all my life mbeera nga njagala okuservinga abantu. All my life nali njagala nkola ekintu kyenava ku office oba woba okoze wonna n'ogenda mu buli n'ogamba today nkoze ekintu eky'omugaso oba today nina kyennyongeddeko ku community yange oba society. Exactly. So nze omulimu gwange ngwagala nnyo. I always say to me it's a calling, not a job. Yeah. Extra Digest mugoba nsonga, we are proudly sponsored by Gandhi Hardware Store Entinda nga bano baleese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Engineer, omuzimbi, foreman, mystery, site owner oba boss wa site nkukubira omulanga nti it is only one hardware join okutrustinga mu ggwanga Uganda bagiyise Gandhi Hardware Store Entinda ku Red Complex. It is A19 ground floor okuliraana Kampala Independent Hospital. Ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka babaristas ku all levels basangibwa ku Alwada Mall Airport Road e Abu Dhabi. Ojja okubanga basanga buli kimu kitambule bulungi nnyo ne Kampala najja nankumbi wano baguddewo ettabi era nga you are welcome. Omwana w'obulenzi n'omwana w'obuvubuka jangu bakutendeke weetandikirewo omulimu in the shortest time possible. Briefly oyinza kunnyonnyola bannayuganda gwani briefly bakuzaala wava ddi wano okugenda e Germany wasoma ki? Nze banzaala in Barra. My primary school nagisomera era Western Uganda and secondary school O-level. A-level nasomera Kampala and my university. Then graduating with a bachelor's degree in social work and social administration. From Makerere? No, as in Mukono University. Mukono, UCU? Yes, Uganda Christian University. And then right after my graduation, of course, in Coca-Cola, and then I relocated to Germany in 2008. So mbadde mpangalira Germany for close to 15 years now. And gino emyaka gyonna era nga nkola like mu different sectors but as a public servant. Yes. Okay. That is very good. So ali wano okutusomesa n'okutusiigira ekifaananyi kwaba abaagala okutambula. Yes, sir. Of course okutambula kuli broad. Waliwo abaagala okugenda okusoma, waliwo abaagala okugenda for business, waliwo abaagala okugenda for holiday, waliwo abaagala okutambula nga bamu balwadde bambi, ate nga amalwaliro agali specialized gali mu Europe oba gali mu America
India and many other places. So ng'omuntu alina obulwadde obumuluma talina wagenda kumanya we babujjanjabira kabe kasinge abamu balina ssente zaabwe naye nga tebamanyi. So tugenda kuyiga ku butya bw'oyinza okusaba okutambula. Waliwo n'abaagala okutambula nga baagala kugendera ddala butadda. Waliwo n'abaagala okutambula ebyobufumbo. Njagala ngende eri nfumbirwe oba mpase okitegeera. So olwaleero topiki yaffe omukyala tugenda kubanga naye leero tusazeewo tutunuulire the types of visas and how you get these visas, visa tips. Tuzifuna tutya biki ebiviirako abantu okuba mu visas, applications of visa zikolebwa zitya n'ebigwa mu kkowe eryo. One, lwaki omuntu yali agadde okutambula? To me, kati nze bwe njogeranga ku side yange ku lwaki njagala okutambula, I believe omuntu atambuddeko mind yo eba open ekyukako n'olabako ku ntwaze endala mujja kunsonya Oluganda bwe ntutabula. I also speak Olunyankole so kiyinza okuba nti ebigambo n'Oluzungu osobola obiteekamu eby'Oluzungu, no problem. N'Olujamani abantu balawulira. Yes, kibroadeninga your mind n'olabako ku ntwaze endala. Kati for example ng'ekintu kyensanga very interesting okuva embeera mu Europe, timekeeping. Wano ffe kye tulina joke egamba Africans bw'oba kugamba 11 ng'obuuza nti African time oba European time. Ku bintu ebitono ne bituyambako kubanga gwe bw'oba ompise ku interview n'enzijanga nkeere half an hour mba nkuyingiridde mu ssaawa zo for example ez'emirimu gyo. So I believe traveling opening a mind y'omuntu, it's also a part of education and a cultural exchange. Kubanga nze kati the fact that I live in Germany, there are some good things I've learned from there. And waliwo n'ebintu ebirungi nange abantu abamanyi abakola nange bibanjizeeko okuva mu culture yaffe ya Uganda. So it's basically always a win-win situation. Okay. Yeah. That is very good. Tulina omukyala Ruzena. Wafuna erinnya ly'Ekijamani kati? Essewa. Bakuyita ani mu Lujamani? Hofschwelle. Hofschwelle. Kitegeeza ki? Nga bw'otunaagamba nti kati waliwo amannya agalina meaning, agayo tegalina meaning. Ebalina amannya agalina meaning, but I always find their meanings funny. Schwelle kiringa nga bwandigamba oba wano gundi eyo mugiina. For example, nga mu German omuntu bwafumbirwa ku lunaku lw'embaga like emikolo giwedde biki, when you're going to enter your house oba hotel oba wa musajja balina okusitula n'akubuusaawo. Simanyi kati eyo ye Schwelle. Otegeera nga bwandiga nti omuntu before she enters the room musajja akusula n'akubuusa eyo pati n'akuteeka mu room. So it is. So kye bayita Schwelle. Nga bwandiga to jump the bridge or something like that. So much practicing eyo? Yes. Omwami oyo yakusitula naawe? Ne Ibra. It's part of the culture. Yakusitula? Wawulira otya nga akusitudde? It's, of course, if you're getting married, it's a beautiful moment. So, of course, feeling a bulungi, but of course, it entails the whole situation of all happy. So, yeah, it's a nice thing. Okay, that is very good. Straight awo tujja kutandikirawo. Njagala tutunuulire ebika bya visa. Tunyonyolemu ebika bya visa ebyenjawulo. Because if abamu tumanyi kimu nti visa only by the out there abantu bamanyi kimu nti visa n'akomaawo, but people don't differentiate nti eno visa kikabo kiteno bwekiti. Tunyonyole those few types of visas you are familiar with. So first visa gye ngenda okutandika nayo, I'll start with a student visa. Student visa etegeeza omuntu tulina, especially here in Uganda, tulina abaana bangi abaagala okusomera ebweru in Europe or in Britain. Student visa basically oyina okubanga ofunye admission to a university, then of course to get admission mu university oyina okubanga oqualifyinze wano ku standards zaffe za Uganda, oyina okubanga omaze senior 6. And then there are many ways of getting admission to a university, either mwina obusobozi mugenda kwesasulira oba ofunye scholarship. Scholarships weziri nyingi, like bwoba oli interested ng'okusomera Germany, it's very very important n'ofolinganga German embassy for example ku Facebook zaabwe, you know, on social media, because by announcing scholarships, and they are always the announcements are always between March and May, kubanga universities oba emisomo egyaffe roughly omwaka gw'okutandika mu September. So basically kiba kirungi n'olabamu obwo obudde so that you can go through your process osobola okufuna admission mu September, and that is one of the easiest visa. Kyenyina okwogera first is that
the German embassy okusaba visa as long as oyina kyebetaaga. There's nothing complicated about it. Tebyetaaga konti omanyani nti oba ompaayo bibiri. You don't need that. All you need are the documents ze bakubuuziza, oyina admission, ogenda kusoma nga ki, oba ogewesasula, you have to prove that you have the financial muscle to pay for your studies. Bw'oba togenda kwesasula, of course you have a letter of the scholarship. And that's it. Yes. Okay. And of course, like I think when we were talking sometime, I told you, omuntu yena moving like to Europe, for twina health insurance, it's a must. So about student visa, you must have a health insurance package already going now. Later, there are different companies that offer that. You can do it online, and then you have that letter that shows only insured for the time you'll be there. So your visa is very, very straightforward. Bw'ogenda okusoma, and the good thing in Europe, buli mwana asoma abafuna allowance. Ne bw'oba weesasulira, you get some kind of payment. Kubanga emisomo gya Europe si just theory, but you're also doing practical. Yeah. So buli mwana alina ali ku university, depending on your course, baba bafuna allowance. Roughly kutandikira ku euro nga bino okusinzira course where going upwards. So that is the student's visa. Yes. Okay, visa kika kyendala gyoyinza okunnyonnyola abantu nayo bagitegeere. Endala gye tulina visit visa kitegeeza kati nga nze wembere Germany nga njagala kuyita onkyalire mba nina okuwa invitation letter. Actually before giving the invitation letter mba nina okugenda ku immigration office yewaffe ne mbagamba nina omuntu gwe njagala okuyita, then ne bakuwa letter which makes it like very straightforward. Then ne baku proving your finances okulaba oli financially stable kubanga tebaagala risk yo gantoleeta omuntu depending on social system, because German has one of the best social systems in the world. Buli muntu ateesobola toyinza kubulwa kyakulya, toyinza kusula ku street. So bamanyi bw'oleeta omuntu nga toyina busobozi aba alya ku misolo gy'abantu. So you have to prove aba akosa bali. Exactly. So omuntu gw'empise nina obusobozi financially, imufunidde health insurance nga bwe nagambye bamala 3 weeks over 4 weeks. It's also very cheap. Health insurance for close to 1 month oyinza okufuna okutandikira ku €200, which is very little money. So kati ofuna ebyo ebintu, invitation letter, the health insurance evidence, neyo letter okuva mu immigration yaffe, n'obisindikira omuntu in original copy by DHL or whatever to Uganda, byatwala ku embassy. And it's as straightforward as that. That is a visit visa. Yes. So visit, mpita mama wange, mpita senga, mpita friend, that's the visit visa. Okay. So those are the only things you need. Bwabeera aba invitinga, status ye ebeera eti eri Germany. A status yo oyinza okuba nga oli mu Germany ne bwoba nga toli mu Germany, what matters is your financial capacity. Are you able to take care of this person in case of any eventualities? Aradde obadde obuzibu, and then of course can you assure the government nti ono omuntu tajja kutuuka obaabule? So the reason kyofudde no letter from immigration, it's like an affidavit. Omuntu ono bwabula God is responsible. For example, you know, like you invite someone n'asalamu neyekweka n'abulireyo, so you are responsible. Yes. So twongereyo visa endala wakati wako bika bibiri otuwadde education oba student n'otuwa ne visa endala eri ki? Endala tourist visa gwenga ogenze ku lulu okatookedde Ibra n'ogamba njagala kugenda kumala 1 week in Germany. So the only requirements you have is always the financial capacity, and it doesn't have to be like ng'abantu babelieve nga nti nfune back statement million bisatu. Actually what matters when you're applying ng'osaba German visa, eraga nti ofuna income, like your monthly the earning and how you get out your money. Yes, income inflow. Toyina kubanga oyina million bisatu ne balaba nti you're stable, you're a stable person. Nobo ofuna busente butono naye oyina ground ko oyimiridde. So you need that, the financial proof. Then you need proof of a hotel, of which hotel toyina kujisasula katina booking.com. You can reserve a hotel where you do the payment like go to say upon arrival. Yes, so in case of any eventualities, never kuma visa for any reasons, oba ngoyinza cancelling a booking. So you have to show proof of the booking, and then health insurance. That's all. That is for the tourist visa. Yes, nze nsazeemu ngenda kukyakala njagala kushoppinga. That's all you need. Bw'obadde ku tourist visa, yes. Case in point, are there balina ebifo byakusaba ebiri specific w'osuubira okugenda? No.
go take a move. For example, I want to come to Germany. Your visa job osaba, that is a Schengen visa. So it's also not restricted. We mbanji funye visa ange normally bawa roughly 3 months maximum okusinzira kyogenda okukola. You're still free okutambuza visa, for example ka Europe konna n'okamala bobo ino obusobozi bwo. Banoga kati ngenze kuyingira ku Netherlands nyingiddeko Sweden ngenzeko France tewetaaga extra visa because thank you. Ekyo tugenda kukitunulira in detail. Actually tukigirewo ddala. Ensi ekigambo tukiwulira Schengen. Yes. Ensi ezikola Schengen ze ziriwa osobola zitumenyera bannange nyingi. Schengen it tumenyereko means those few. Schengen means all countries in the European Union. Thank you so much. That is very good. Ensi zonna eziri mu mukago gwa Bulaaya. Yes. Ngojeko Bungereza because ya fuluma because of Brexit, yes. Because yo Bungereza ya fuluma mu mukago gwa European Union. Yes. Okay. So, America teri Bulaaya baganda banga batulaba. Nedda. Chi nakyo kitera okusumbuwa muganda wange Idris Lukwago. America eri Bulaaya eriwa. So, bwofuna visa ye Schengen yensi ezigwa mu EU. Yeah. Oba osobola okutambula otya ogenda mu nsi kinansi ki wawo otagenda wawo ogenda. Kati nga bungambye that Schengen visa, I call it the European Union visa. Oyinza okutambula in any European country by all means, either by car, by plane, by train. Actually train omuntu azenga kutwaringa is the best means. Kubanga train teri strict ng'ennyonyi. Nyinza okutambula nentuka a certain city nga ndaba nensanyusa ningamba kanviremu wano teri yakustopinga as long as you have your ticket. No fuluma obo ino obusobozi nogaye wano nga wanyumidde kansulewo olunaku lumu nja kweyongera yencha. So the most flexible means actually omuntu atambula nga oli katuwa nga olina obudde butono is the train. And we have very fast moving trains zivuga 400 kilometers per hour. So distance gyovugira katugambe mu motoka like 5 hours, train ebe covering in 1 hour or 2 hours. Yeah. Okay. Tutunulidde students visa, tutunulidde visit visa, ne tutunulira tourist visa. Tuongereyo visa endala bwe bazikyaliyo. Yes, visa nyingi. So waliwo visa endala, I'll put them together. They are a bit separate but they are similar. Waliwo gye bayita family reunion visa. Naye ngenda gigatako nkiteekeko ne spousal visa. Kati family reunion kiringa which I'll talk about later. Bwemba nagenda nge German tugambe kati nganze. Maybe I had a child here. Most important, that child has to be below 18 years. So to say Germany ne soti nze nfunye omulimu nteredde. Ulambo teredde. Exactly. Ningambe lwaki kimakana kange. Gwaleke Kampala. Yes. It is under the UN human right law that I have a right to reunite with my family. Yeah. So my child can easily get a visa or has a right to get a visa ntajje katabere nange jetira family reunion visa. That is nga achali wansi w'emyaka 18 nga achali under 18 we bikusala nga wagenda ali 16 ne noterera nga ali 18 batabayinza kumuwa family reunion visa. Abayina okusaba nga adult ng'omuntu. Of course kiyambako the fact that bogamba no mwana wange naye taina favors ng'omwana ali underage. Ali underage, it's their right. As in, even any court of law would say this child must get a visa. So tebagikuma. Chegeza katize kanabi mutwalirawo. Exactly. Wow, that is very good. Keith kanabi nkutwaliddewo. So that one is actually a very good visa. That is family reunion visa. Yes. Thank you so much. So yamba nnyo kubanga tujja kuchogerako tulogeranga ku ba refugees, abantu engeri gye bagenda made different oli ayi analikawo family yonna. But it's something that really gives hope ngomanyi nti bwentuuka eri nenkola ekyandeeta basically nkyayinza okuleta family yange yonna. It doesn't matter how many as long as they're underage. And of course if it's your spouse taliko limit underage kubanga tosaanye kuwasa muntu ali underage. So yo naye abalina right eyingira anytime omuntu atasaana kuba underage baana unfortunately bwatuka 18 awumba mwina kusaba processing an adult because he has a right to decide njagala kujja Germany oba saagala because fetu mu Germany bakitwala nti omwana alina right eyesalirawo bw'aba asusize emyaka 17. So oyinza okuba oyagala muleeta Germany yenga ayagala kugenda Juba. So then kati jenga seko nenchikola together is the spousal visa. Spousal visa chiringa if a girl is here maybe meets the love of your life nenga tabeera wano maybe mwe meetinze wano naddaye waabwe ne musalamu nti katoba mwagala kwewasa ayinza okujja wano n'akuwasa
but there's also the possibility of like visiting that person, visa naye banyangu. Some people do it, but okusinzira ku culture z'abantu kati nga ffe Uganda tulina kwanjula biki, so it's always baga kwanjula kuchala. I know, so it's always here to do it here. So muyinza okukola process yonna bwe muba mugimaze oli ne bwaddayo, the only thing you need is evidence of your marriage certificate and then the evidence that the gentleman is not married the other side, of which is kubanga nange first kwanjula twagikola ano before you even do the kwanjula ogenda mu office obe yabiki charge. I think they are Buganda Road baba ino proving anti toyina bufumbo bulala, but URSB, Uganda Registration Services Bureau. Exactly. So they have to prove that you're not into any other relationship, because in Germany polygamy and all that is not allowed. So by proving echo visa yobojifuna, because that also falls under the human right of family reunion, because if I'm married to someone, he's my family, he's my partner, I have a right to be with him. Tuli ne mchala Ruzena muna Uganda naye nga kati mu Germany yasazeewo n'agamba nti ayagala to give some free information eri bana Uganda at free of charge, at no cost. So nankubira essimu nangamba nti bwaliba azze e Uganda inshallah tulikwatagana abeeko ne byasomesa bana Uganda. So nakirabye nga kya mugaso nyira nga kyetaagisa okukolayo show nga etegeeza abantu kuzimu ku rights eddembe ly'obwebange ly'obatomanyi naye ng'ate likugwanidde nga likuweebwa semateeka, likuweebwa UN tuyinza giyita tya amawanga amagatte. So spouse stroke family reunion gitunyonyodde naleka wano mchala wange nengenda eri nengattagatta kati nkomyewo munona naleka omwana wange Keith Kanabi ngenda munona because Keith is 15 and a half, so wengenda kati mansobola okumunona tugattagatta obulamu. So eriyo visa endala? Yes, the many visas. So the one I'm also going to put together from my DMs nfuna nnyo abantu abambuuza how do I come as an au pair to Germany, naye ngenda kugikola nga work visa, because bwoba ogenda kujanga au pair era that is work. Kigambo kyekyo au pair kitegeeza nga caretaker. Like if I have kids, like I have my 2 kids, I'm a working mom, nyinza okusaba mulinga amajagala kufuna omuntu ajja abeere naffe for 1 year. Yes. So that work visa is for the au pair. I'll start with the au pair because abantu bajagala nnyo bagibuuza nnyo. Reason being au pair teetaaga nti omuntu asomye nnyo, you know, because unfortunately we have some people about dropping out of senior 6, senior 4 nga talaba chance yonna. Very important to know you can only work as an au pair in Germany nga tosusa myaka 29. Yes. Oyina okuba nga registered, you have to oyina okulabika nga we registering au pair companies weziri either wano oba in Germany. Naye nya advising abantu kubanga eza Uganda sizimanyi nyingi, of course wale ziri authentic, but unfortunately tulina ekizibu ky'obulimba, you know, olinayiya najjako abaana ssente. So you can also register online, maybe in future bumbanga munfunye ku Instagram, I can always give you the links. No registering nezo international au pair agencies. So ne bakujjako bebetaaga bifaananyi biki osomye eki kyebe kwetaagako, you can communicate luzungu. Then bwoba mugezi, we have the Kolping school here in Germany, Gilsol, Germany. I think it's in Kamocha. No, somayo bakuzino basics, the basics, yes. You don't need to be speaking proper German. Kwanga botuko eboti immediate bakufunding a course yokusoma. Ne bwoba okola, you must learn the language. So ng'obeerako, they will approach you bakufunire family bakulage ate go choosing aboganze eno family sijja gisobola bakubulya balina abaana bemeka, what do they need from you? And the good thing Germany tebiri nti nga wano ntoba omuntu abayamba awaka mu 10 ate wa neighbor bamu 2, it's fixed, like you have same salary scale. Yes, there's minimum a salary scale, minimum wage. Tewali yakuganta ate bakuwadde bbiri, you know. You have your rights, you must have a weekend off, you have a right to have free time, maybe you get a boyfriend. It's really, really a nice thing. Yeah. If you get the perfect family, guba mukisaga wa muntu. Of course, oyinza okujja okumeetinga yo boss nga si mulungi nnyo, naye not si mulungi in a sense that maybe takwa freedom nnyo eri awo. Naye nga freedom zo eziri mu mateeka osigala ozifuna. You'll have off, you have a right to date, you have a right to say kati mu afternoon abaana ku macha bali mu nursery school or in school, I want to go to town, it's your right. So it's really a good thing.
Extra digest mugoba nsonga tutunuulira program yaffe eyolwali tugiwaddeyo eri abalina ekirooto ekitambula ng'oyagala kutambula ng'ensonga ezikutambuza za njawulo tetujja kugaa nti obeeno obeeri bati you have a dream to travel you want to relocate you want to change life you want to cross over from the side of the world to another side of the world so tukuwadde program y'olunaku olwaleero of course for more information tugenda kuteekako ennamba y'omukyalo n'ey'essimu mujja mucontactinga tugezeko okubeera straight tugezeko okubeera professional tugezeko okubeera organized buuza ky'obuuza abaagala ebintu by'okuganzaganza ono omukyala mufumbo genda straight ku kikututte mubuuze kino ne kino akuwe tips tukkirire ekyali endala visa so work visa mbadde nkyajinyo natandikidde ku kyawopea kubanga I get many DMs from everywhere honestly all over Africa and I understand being an African child nkimanyi nti si buli omuntu asomye nnyo kiriawo so there comes the interesting part eya work visa nsomye you know nyina qualification yange ndi IT ndi engineer at the moment there's a very big opportunity in Europe they open doors oganto omuntu waba yagala kukola mu Europe as long as you have the qualifications ochanza no ku applying ngoli wa ne Uganda twina kusoka genda Germany so there are different websites ezi advertising emilime waffe nga giri open to anyone nga ne bova Africa to the European Union another important bit is ndo sangenze zigatta that was another visa waliwo visa je bateko since 2012 oyinza okufuna visa ngegamba nti you want to go to Germany to look for a job. It's called a job search visa. But you can get maximum 6 months. What you need is proof of your qualification, proof that you're going to look for a job, like or ina finances is kulabira those 6 months. Bakwa visa no genda Germany no nyomulimo, which is a good visa because some people also banya approaching abamu sinzira kumbeera zaabwe mbabuzo yino omuntu gomanyi wano omuntu wakuyamba nakuyita 3 months for a visit ochayinza okuteka application kati ngaba nabaganja njagala kukola nursing care ochayinza okuteka application mu kitongole kubanga tebalina bakozi for those sectors ne baku accepting and bakuwa omulimo kati bono ba taking over visa ne basaba ne bakufunirawo okubeera buli kimu nodda and they even help you like it's very amazing oyinza okujja kubanga standards zetusomera kano ziri different ng'omunansi wawo so they give you the job and they will even offer you the training nga abalinga bakusponsorinze so that is a very good opportunity okulaba nti bakuwa job search visa and I've never had like people ask about that probably tebagimanyi nenga weeri mu Germany oyinza okuapplyinga njagala genda Germany kunoonya mulimu nasoma kino and you'll get the visa. Any other visa? Enyangu yangu joinzo tuyitiramuko because there are very many. There are very many. Enyangu yangu investment visa eyo eri self explanatory. Na mu Uganda wano mujina you really must have the finances. Yesinzo okutuletera aba China. Exactly. You must have a business plan. Yaleta baddana mugoya wano tebaggwawo. Investment visa. Yes, you must have a business plan and everything. But that one, of course, the government controls in detail, and the advantage is your entire family has a right to come with you, you know, and you get immediate permanent leave to stay once you get through all the steps. Kati chetujjo kwogerako teli nja kujoka okuside mu illegal. I think we talked about it. Kujanga refugee. What most people don't know. Anonya obubudamo. Yes. Abunda. Yes. Yes. Omuntu, I know there are circumstances rota inza kuba ne option. Na ingamba abantu, of course, as an African, I know we have refugees that are actually just economic refugees. So chitegera bazze lwambeera. Na inge okuba refugee ku lwambeera tekikkirizibwa normally. Kubanga a refugee is also anchored in the UN treaty. It's a human right. Nayenga conditions zojirako nti oba you're fleeing from terror, you're a political victim, katinga butina nti oba bagala kutta LGBTQ community katinga mu Uganda batakiriza ebyo nga maybe bagala kutta nayo gamba nti zisenga refugee kubanga Uganda tuli bavo tekikirizibwa but we know we have so many refugees like that and in most cases abo baja illegally which of course I respect everyone's journey kubanga nze chamulese mbasi kimanyi buli mwana ezimbye naye banga honestly oina
status yegamba nze Ibra simanyi na maybe nakola interview ku political person ayagala kati bagala kunzitawo, they've been harassing me, you have a right to go to the German embassy. Kanabi. No saba visa tewetaaga ate kudduka kuyita mu nnyanja n'ofiire Italy. So that is very important to remind people nti kisoboka okusaba asylum visa ne bagikuwa. Then of course kati nga tukizeemu ngambye legal part, then the illegal part is omuntu yena asalamu nga bwagambye ne yeewaayo n'agamba death or life njagala kukyusa ku mbeera yange. Ne bajja. Most important thing, I think everyone knows it, toyinza kuba asylum seeker ng'olina passport. So the first thing people do is, of course, okubuzawo passport. Awo tubadde tugendera ddala wennyini. Mpulira mikwano gyange, nina mukwano gwange yajjeeyo n'awaayo akatabo yakayuza yakola ate yakayuzaamu n'akabuzaawo otegeera bw'akayuzaamu ne kabula otegeera n'atuuka time nga talina katabo. Kati njagala tutunuulire okwewaayo okutuwulira yeewaddeyo mu kampu tunnyonnyole ku kwewaayo mu kampu. So asylum seeker is basically katika nkose ekiri drastic. Abangi bajja, of course oyinza kujja ku nnyonyi n'olinya n'ogamba ndi asylum seeker, there's no you go through kubanga olina okuba olina obutabo biki. So of course bonna bakozesa illegal means, as we all know ensi yonna egattibwa amazzi at some point. So batambula nfulumye Egypt wa bonna bayingiriramu either Italy or Spain because agoge mazzi abamu bayita Mexico. Yes. Naye kati eyobodda America. Yeah, of course. N'abanja bagenda, if you're coming to Europe oba oyingira mu Spain or Italy kubanga agoge mazzi kati agagatta Europe yonna, which is a very very dangerous endeavor. Naye omuntu kyovola ngambye nti sijudging, I respect kubanga omuntu wakolera ekyo ddala aba ayina ng'ensi emulemye. So what they do or what you first do, you definitely have toyina kuba na passport kubanga oba ne passport bakuzza gy'ovudde. They can easily locate you. Bakuteeka kwetokota. Yes. Ne bakuzza entebe. Second thing what people do okukyusa your identity. Kubanga gwe Ibra ddala bwanga Ibra kati tuyina endanga muntu wano n'ojja nze Ibra Mukasa. They'll still get the information. Ate gwe Ibra Mukasa agamba you're being hunted, mama onga akyali Uganda, tata obonga tebana bat. You understand, like someone has to have a credible story. So basically, unfortunately, ba asylum seekers when you lose your identity. Toyinza keeping identity yo kubanga katulanga abantu olukyukira ddala olina okukyukira ddala kubanga kati ng'omunayuganda toyinza kufuna asylum kati introze nti kyeki kubadde kutebagikuwa. So most people gye bali kati ku omulimu gwange, of course me I tell like nyiza okuba nkola n'abantu nenkiraba nenga you know just let people be. Abangi batera kufuuka Basudani, nafuuka mu Ethiopia, nafuuka mu Somalia kubanga tulina list egamba which countries for example ezina right asylum. N'abasigadde bonna bakyuka nafuuka mu Sudani, nafuuka biki. So gwe ne bw'oba omumanyi n'omusanga mu camp tewefuula nti omumanyi. Itako muyite. Yes, because asylum tebatuuka bagikuwa buwi. Wootuukidde okusinziira ensi gy'ofulumyemu, tugambe nfulumidde Italy. According to the law, you're actually supposed to stay in Italy. Ensi gy'osoose okulinnyamu ekigere yesanyukwa asylum. Naye kubanga kati ngenze kuwa example ya German, because German nsi ngagga, buli omu amanyi conditions ze wabujja ng'oli asylum seeker buli kimu bakusortinga, they try and come to Germany. So that is also another illegal travel. Bayina okulaba nti ngenze ku train naye olunaku olwo tebacekinza abapolisi tebankute kubanga ne bakwata n'ogamba ndi asylum seeker bajja kuzza gye wasooka gye watuukira ya. So bajja nasooka nagenda underground, after a few days nagenda ku polisi ne Europa nagamba ndi asylum seeker. So when they were choosing a city gye bamudistributing okusinzira amayumba. So it is upon them to decide where you go. Yes, okusinzira amayumba we bagayina the city gy'otuukiddemu. Then like the first year oba olina kubeera mu eyo city until ba province ya asylum status katawonga bakutandika, you get a social worker, I know kuuliza story yo, then they prove you don't know but they do a background check on you to be sure ddala yono. So kyovola it's very very important omuntu ng'alina tight story ye byenkugambye ku lose identity ng'olabira ddala nti tojja kweyabira tukali bakubuuza wanze Mukasa. Yeah, okay. You understand? So they do like a thorough background check. And then they start the process of how they can integrate you. That's what we call it. Bobanga oli muto close to oba tunasuka myaka 29 mu German, whichever situation gyogiramu bakuwa chance y'okusoma. Bayinza okubuuza wasoma wali wakoma wa, then they evaluate you
bwoba oli ku level okusinziira amagezi go you can go back to university oba bwogamba nali nasoma kino naye unfortunately tuba na papula kubanga nti okoze bya bulimba they can still integrate you n'osoma ne bakusasulira buli kimu then bwobanga oli muntu okuze nga osisiza 29 they can give you the chance also to learn a profession oba byangalo oba saloon oba healthcare naye nga weesaliramu oba gwe bw'osalamu n'ogamba njagala kuba casual laborer then you get like the right to work. Yes. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli of course shewale tujiwaddeyo eri abo abaagala okutambula olw'ensonga ez'enjawulo era nga ziba mpitirivu nnyo. Tulina omukyala amanyiddwa nga Ruzena mu Germany muna Uganda yazzeeko Kampala wano n'agamba tufuneyeko time tugezeeko okusomesa abantu baffe. Omukutu guno emu ku nsonga lwaki twaguggulawo kwe kutuusa information from one point to another point of the world. So yensonga lwaki omukutu guno guli into existence bingi byolina okuyigirako okumanya tekukoma. So program eno is so important to those abasuubira okutambula abaagala okutambula n'abateekateeka okutambula n'okukyusa ku bulamu bw'embeera kikulu nnyo ekyo. So tukumenyedde ebika bya visa ze weetaaga okumanya. So tuula butuuzi mu ddiiro lyo mu nnyumba yo bangalo yo lujja lwo muzigo gwo ku kifugi oba mu kikomera kyo wonna w'osinziira oba mu kalinaayo oba wherever oba ku beach oba ku pool oba mu hoteeri oba ku reception tunulira butunulizi kika kya visa kye weetaaga nawoogwa. Tosaba investment visa nga n'account toyina eya banka oyina Facebook account bangi nnyo account balina za Facebook ekitegeera. So buli visa n'omutendera buli visa n'obuzito buli visa n'omuntu okitegeera. Ng'omukyala bw'atunnyonnyodde nti asiikinga asylum waliwo kategori gy'obeeramu waliwo ne language ekozesebwa ne presentations zaawukana okitegeera. Tojja kukeera bukeezi ogende nti nze Uganda njikoye weegololemu awo nga munywanyi we Uganda njikoye njakuddako awo kwala lumpa si bwe batyo muganda wange. Takes time, it's a procedure okitegeera. So mukyala Ruzena njagala tutunuulire biki ebiremesa abantu okufuna visa because basaba ebintu ne bakeera ku makina basaba bank statement ne wesanga Ibrahim na bank statement ne basaba social ties abaana omukyala biki okitegeera ne basaba ebintu ebikalu nga nina logbook z'emmotoka zange nga 3 oba 4 oba emu ebyapa ngambirina kimu oba 2 okitegeera naye okeera ku makya ne basaba travel history ngeri nesizo otambudde muko omuntu nagamba wali kadirisa nagamba nakugamba try next time nakuta biki gwolowooza what are those things ebitulemesa okufuna visa? For me I would say one of the first things ekintu mukitwala serious nnyo nga bw'oyogedde nti nga nina ebintu byange okusaba visa abantu ababikolako okusinziira nange mu kitongole kyenkolamu yadde si bya visa it's very important to be authentic. Kati bana Uganda from the experience I know especially nadaba nonsaba za UK kubanga banje bagenda ku lulimi kati gwe Ibra noloza nti nyina okujja ne back statement ngeriko million 3 that's very inauthentic. Ibra nkola kale kangambe nkola ku Serena okimanyi nti abantu ku statements ezo bazigula sometimes even no saso mutana kwa statement omuntu akola ku file yo they will look at your job they will reason the amount of money you earn a month. How is it possible that you have a bank statement of 300 million? It's not about the amount of money you have, but ngabo nkugambye the authenticity gwe Ibra oyina woyimiriddewo. Social ties for example bawo omwana ngabo nkugambye ali under 18 oba n'empito yo katinga kazini wange okunkyalira oba neereta ku lulwe. Social tie ye gyetaaga is she has proof somandi oba somero kyali wano mu Uganda any school Serena High School whatever okitegeera. She's going to school. She was even in Form 4 last year yafunye ne report. Si school dropout. That's enough for her. Nekati nze ndaba Uganda ng'abantu abambuza bibakola baloza you need many things you know proving ate za logbook bichiteba byetaaga bagala kutegera gwe Ibro inawo oyimiridde okitega toli desperate nti kati ogamba kangende Germany kijja kijje that's all they need. So obo take a bank statement ne bobo ino mulimo gonga sente ntono kastansa indazent in sobodo kwesasura health insurance which is very cheap what I told you in Sasude hotel for example mbangenda kulwange kubanga tayina sente tayinza kusasura hotel
tosobola then it doesn't in no mulimo gwange ne bwemba cleaner nenga nyina contract yange raga I have a job for the next 2-3 years that is stability, that means you have stability, you're authentic. Nebo nakera ngoli cleaner oli nakuwa bank statement ya $1,010,000 bajja kulaba nti tebigatta so definitely it shows olabika oli desperate yo oyine kirala kyobaza. So kyenjogedde ku beginning kyensaba abantu oba osaba visa tokitwala serious, kiri serious nnyo mwe nga bwe mukirowooza. You understand, like gwe funa documents nga bwenzogedde osigale ng'oli authentic, not to impress, because they also know these things. Kati goteko back statement ne bakulaba history yo sente bobadde earninga omwezi earninga $10,000 no end of month jona ng'ozimazeewo maybe osigaza $1,000 kyokka atola gwena back statement ya $1,010,000 tebayinza kukuwa visa bakulaba mbu something doesn't add up. Yes. Okay. Tutunuulire of course about ebiwandiiko biki bituweererezaako ne bitaweererezaako. Akanziremu katono kwe before I forget. Bw'oba ogenda kusaba visa make sure nti osooka n'okola research yo ne weetegeka n'omanya ddala njagala ki. Kubanga the more they tell you ate kubuzeeko kino. Nga bwe naddina bagambye kisinziira omuntu gw'osanze mu office, which is unfortunate kubanga ne mu Europe mwekiri oyinza okusanga omuntu ku makya nga yayawukanye n'ebbaawo olunaku lw'ogenzeeyo. Nga muudu mbi. Gwe ne ojja kyokka nga there is missing one document. Not taking even the initiative to tell you what was the document. But all I can say for the German embassy, because we have it here, it is your right and they are really straightforward people. Atina ababakolera bakimanyi kubanga they are monitored by the German system back in German. Bwebaku denying a visa yo, they must give you a reason and you have a right to demand a reason. Ate teweetaaga na lawyer ne bw'okwata gwe Ibra n'okwata pen n'owandika ebbaluwa yo nobaga njagala mumpe reason lwaki mwanyimye visa nateekayo zino documents what is missing. They must answer you and give you the opportunity to bring the missing document bakwe visa. So nga bwe ngaye temukitwala serious tokiti ate banyime visa ate nkubiraani ate ekyo nkyogera nnyo onootuuka ku muntu mpaayo 2 mpaayo 3 especially German embassy ebyo tebikola bajja kulira sente zo. Gwe ng'omuntu olina right n'empandika ebbaluwa yange mu ngalo n'akapeeni nti mwanzize mbwe muti ki ekibulako mmwe kye mwagala ndyoke nfune visa. Balina okuddamu in latest 3 working days. Ugandan standards kale bakyayinza okweza week but normally supposed to be 3 working days. Yes. Extra digest mugoba nsonga visa tips tutunuulira of course byosaanidde okumanya anaatambula. Ensi Katonda yagitonda n'awummula era bw'atonda ensi yakola buli region eyina ebirungi byayo eyina n'obunafu. Saagala kukosa kigambo nti ebibi eyina obunafu. So buli muntu ng'osinzidde w'owangaalira oyina ekirooto. Waliwo aloota okugenda e Sudan ng'afiira nze mulina Tone Senabula yaŋŋamba nze bwe ntuuka e Sudan ebyange biba biwedde Katonda ne bwankowoolera awo. Nina mukwano gwange omulala Keith Kanabi yaŋŋamba nze bwe bukeera ku makya ne ŋŋendako e Russia nendaba bwe baakolera emmundu ya AK-47 nze ebyange biba biwedde. So buli omu alina ebirooto bye okitegeera. Daniel Omugo yaŋŋamba ye aloota kimu singa Katonda amuggulirawo ne bukeera ku makya n'agendako mu Maserengeta wano e Rwanda kiba kiwedde talina kyayagala. Bangi mbalina waliwo abaagala okugenda Sudaani waliwo abaagala okugenda Morocco buli omu. So bannaganda batulaba buli omu oyina ensi ye ey'ekirooto. Ng'oggyeko nti Amerika Bungereza ezo zo zaasigaza ebirooto ebyo. Buli omu Amerika Bungereza. Njagala tutunuulire tokola ku immigration. Toyina embassy gy'okola nayo. Naye kino ekibuuzo otravelinze ate otuwa tips wano. Abantu beebuuze sente za visa basasula zaaki. Balowooza kyali badde kya bwereere. Because bagenda kusasula ya tiketi, hotel ne insurance. Sente za visa oba osasula first of all omukozi yakola ku file yo. Kubanga gwe Ibra bw'osaba visa nga bwe nkugambye they do a background check on you. Tebakugamba but they do a background check on you. Ibrayani, for example, tuyinza kufuna visa ngo ina criminal record. Of course that requires money, the people who do that. That means wobosa visa kati nga mu German embassy ne wobosa bidere waffe. Kati ekyo point nja kututuka for example bitugenda okwogera ku by'okusoma. By no communicating with the Ugandan offices, by no kubuza police, erinnya lino, is there any criminal record? Ayinaye omusango gwe yakoze oguyinza okumugana okutavulinga ezo sente zibabeetaaga. And then of course getting back to you the documents ebintu biba written, you know, like working on your file basically. Kubanga n'omuntu akola mu office yasasula so kibaba kugirako visa.
tutunulire waliwo conferences zetuwulire ez'enjawulo eziri America eziri Ebungereza nga zi conventions ezo ziyuna ezo zo kiggwa kitya omuntu nga yagadde zigenda mu visa ezo zo visa kikaaki ezo visa weziri ezo nazo for example there's a conference that I like to attend. Rwanda hosts a conference, you know, Rwanda ina system yogama tegezaako buli muntu wayo omusomi ali mu diaspora ajja akolere Rwanda. So they always make a convention in Germany, I think every August. Ate ne baleta n'abantu baabwe abangi like testimonials ng'omuntu nakulira Canada abanyando manyi bali buli wamu. So abaana abaddayo they can also get visas ne bajja ne battending ne bawa testimonies kati na Rwanda nafuna guno mulimo. So nayo bogisabanga work visa. You need evidence of course into you paid as a conferences basasulira. So ina evidence into wasasude conference eyo ogenda kubayo dimpaka di. Definitely you need a hotel and always you need health insurance. Nebo malayo nakulumo. Kubanga tegwanga ngabo nagambye fe tuina free health system. It's not free as it sounds kubanga bwemba nkola mbansa sula musolo njisasulira. Yeah. So they always try to avoid omuntu wanajja nofuna like a very big problem. Just tegeze gwanga lino kulabirira. Ku sente emisolo jabalagwe kwota sasula musolo. So those are the three things you need, but you can get the visa. Okay. Tuli kumugoba nsonga Gandhi hardware store entinda twalese ebizimbisibwa ate nga tukugamba nti tukyalireko uba olw'ekigere tukubire ku namba z'essimu ezo olabe. Then ekintu ekirala basebo ne banyaba batulaba enamba z'essimu ezo eziriko z'aba sponsor z'aba advertiser tokubira advertiser ng'ononya Ibrahim Mukasa nsaba busabisi zange ku Gandhi eyo namba wobakubira bakubuulira bye balina in store. Ebigamba bye bisembayo eri bannayuganda because we cannot exhaust all in one day, but tugenda kuba tukuleetanga onnyonnyola abantu bafuna batya bakola batya. So your last remarks. So my last remarks ngabo gambe byonna tutuyinza byogera, but it was also very important to me okubulira abantu owulira nyo story nto omutatambula especially abagenda okuyiya embeera n'agamba ekintu tekikutte. So nadde nkoze like small tips conclusions bwogenda. Always remember what has taken you. Stay focused. Good. Learn the language. For example, bwobuze mu ggwanga nga terimanyi lumilyo. Create networks. Don't get into any crime kubanga boina criminal record tolibera mu nsi eyo ne bwoba ofunye obutuuze oyikyayinza obuluzinga. And then don't let someone's story be your story. Kubanga ojja kuwulira story nyingi but you don't know why their story is that way. So we just know your story is different, following a calculator and everything will be okay. So tetugenda bimalayo in fact kubanga ebyo twagambye bwoba ozze ng'osomye waliwo process degree oba ja accepting batya biki. I think we'll do it another time. Of another day. Yes, or they can alternatively contact me on my social media nja kusaba obilinking my social media contact. Tugenda kuteekako social media handles zo. Yes. But tugenda kuteekako enamba y'essimu. But on social media oli ku mikutu ki tujogere wano? Social media ndi Facebook, Instagram, TikTok, but not so active, and YouTube. So all my social media apart from YouTube in under the name RUZHOF, RUZHOFF. And then ku YouTube in the live with RUZHOF. Tusoka tugende mpola mpola spell a handle yo ya Facebook eri RUZHOFF. Yes. RUZHOFF. And that is for Facebook, Instagram, and TikTok. Yeah. So you know what you're giving in YouTube, you can still find me, or you just look for me as Life with RUZHOFF. Okay, yeno. Same, yeah. Yeno, yeah. Okay, erimuka dot. Kadoti byebichi. That is erimuka full stop. No, tekimata they just put RUZHOFF. Okay, ejja kuba ejjabuzi, yeah. Okay, noonyaako omukyalo on Facebook, handle ye eri RUZHOFF, RUZHOFF. Munoonyeko omuwandikire. Let us try to be professional, abali genuine. Abaganza, of course abantu babasumbuwa nnyo nkyaza abantu wano guest nakubira nti bakwanyenze ne badda ne mukati buli omu keithi kanabi gundi nogane tubadde kikino. So mukwano gwange Mr. Uganda e Saudi Arabia wo wangamba bove Saudi Arabia oyagala kuyingirako Europe
watch the show ogigoberere bulungi nnyo gitegeere. Mr. Uganda oli awo Saudi Arabia ate ng'oli muyimbi. So following up buli kimu kitambule bulungi nnyo. Thank you so much for your time. My conclusion is be kind always. If you have nothing kind to say, don't say anything. Always lend a hand to anyone. It doesn't hurt, and maybe one day they will lend a hand to you. Bw'oba toyina kigambo kya bukkakkamu na kyansa ky'ogenda kwogera, sirikira ddala. Kadde mu Luzungu, kadde mu Luganda. Be kind always, and if you have nothing kind to say, just don't say anything. Bw'oba toyina kikakkamu na kyansa ky'ogenda kwogera, kiba better nogezaako okusirikira ddala. Omuganda agamba asirise teyejjusa. Exactly, yeah. So njagala kwebaza ebbanga ly'onaabeera ng'okyali Uganda nsaba tusigale nga tukwatagana. Tujja kukwatagana ku Zoom, tujja kukwatagana wonna ku mikutu gyonna tutuuse information eno eri bannayuganda. Ali ku YouTube, ali ku Instagram, ali ku Facebook. Enamba z'essimu tugenda ziteekako. Bw'okuba nga takwata, don't comment gamba nti ate ono takwata si lutalo. Abantu babeera busy tatunulidde kino kyokka. So that's why I said bwemba sikute simu, you can email me on my social media kubanga nina omulimo sibeerawo nga ntudde nti ninde bakube masimu. I want to help. So wandika mu DM kyayinza okuddamu mu my free time kubanga sijja kukwata simu ate nga ndi ku mulimo omulala. Thank you so much. Tugezeeko okubeera abakkakkamu. Bw'okuba n'atakwata toteekako message nnene. Lwaki bino mbyogera? Because eno langi nagikugukamu. Langi y'omwana w'omuddugavu mbamanyi reaction yaffe towards ebintu ebimu. So bw'okuba nga takwata, it is polite. Teekako ka message. Teekako ka message nga kali very simple. Ogambe nti nakulabye ku show ya Ibrahim Mukasa, njagala kumanya ku kino ne kino ne kino. Tofiira ku simu ya muntu banyina nga abalungi ne baganda banga abalungi, because kyemuyitamu naffe kyetuyitamu kitokota si kisaanikira okwabobwe. Thank you so much for your time. Thank you too for hosting Nsaba me. Allah akugabirire akusasule mu birungi byerere olw'omutima omulungi. Ntumiddeko family yo ewangalire Uganda newangalire Germany. Tujja kubanga tu keeping in touch. Webale kulaba waka waffe na kutufollowinga. Thank you too. God bless you. Bless you too. Ibrahim Mukasa gemanya gange njala kwebaza Idris, Daniel, Keith, Anthony. To the sponsors, mwebale nnyo, mwebalire ddala. To the fans out there, thank you so much. To the good fans, mwebale nnyo nnyo nnyo. #grid, you are a frequent follower ku YouTube kuno. #grid bwemba serabidde nkutumiddeko ko nnyo 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 akensuso. I like you so much, my brother or my sister, because the name simanyi oba musajja oba mukazi, but it is #grid. Nonyako mpandikira tuogeremuko, nkwagala nnyo. Ibrahim Mukasa is my name. Mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi, mweraba.